Nibonge kakhulu nina nonke sihlangana kwemoyeni this time ku Radio Azafe broadcasting on the internet 24/7. I'm Dr. Zaf on the air. Okay, at this time we are in the morning of Sunday. It's the 21st, we have moved in the month of November. Okay, it's the 21st of November 2021. The year is saying goodbye. Okay, nihlezi ke bazalwane Studio 3. Studio 3, Radio Zaf uses Studio 3 for production of gospel. Njengoba nihlezi lapha edrobheni Basha, capital of Mozambique, a southern of Africa, noma ke south of Indian Ocean. All right. We are going to meditate a little bit the word of God. Ngiyanibingelela kuphina kuphi impela lapho nikhona khona. Uyazi amanye amazwi uma Radio Azafe is global radio. Siyabheka abantu abaningi bathe kuyibamba iRadio United States of America, ngibona ama flag eBrazil, ngibona ama flag eEurope, na Singapore, Far Asia, China, Japan, Russia, Poland, igcwele kakhulu ke South Africa. Uma nibhekile South Africa hamba phambili nama ngoba uma ubhekile i-consumption yema minutes njengoba nibhekile ku-panel la ngoba ngademonsтрate wale radio. I have the key to open a satellite ngibona ukuthi kwenzekani. Uyazi it's over 7,000 minutes in few hours consumiwe lapha eNingizimu Afrika. No, siyabonga eNingizimu Afrika awuthi support Radio Azafe. Thank you very much. I'm surprised the way you love this radio. You compete with Mozambique. Mozambique behamba phambili lokuthi ithi bo 3,000 minutes 4,000 minutes yafika eNingizimu Afrika yashaya iMozambique yahamba phambili. Abanye laba gijima phambili babangana na Europe, United States of America. I'm surprised ukuthi United States of America yiba impela ngalendlela. Wow, it's flags everywhere. You can look to Pennsylvania, utulanzelele Google Earth, to New York, Florida, sesikhulume Miami, ubuya Atlanta, Georgia. Wow, Washington. Thank you Americans ukuthi nihambisane nathi. Phela le radio broadcaster over 25 languages. Therefore uma uthola ukuthi language yakho ayikho, hayi kuthi angeke ibe khona for long. Uzobona ukuthi uma kundlula isiPutukezi ungene isingisi, ungene isishangana, ungene isisuthu, ungene isizulu, ungene isiswahili, Tanzania, ungene iCongo, DRC, yabo Kabila. It's a lot of languages. So thank you for supporting. I'm Dr. Zaf on the air. And my intention now is to bless you with the song. Well, let me bless you with the song. You see, uma Sipho Makhabane athi wabona sibobekezela. Hallelujah. Okay, dosele phambili iSipho Makhabane bekezela. I will be back soon. Let this man bless the whole world. Umuntu lenimangele kakhulu lo wabe blessing kimi until manje. If manifuna ukuthandaza ngikale inyembezi kahle ebusweni bukaNkulunkulu, kufanele ngiyodonsa lapha kule drawer ndonse Sipho Makhabane. Yes, Ningizimu Afrika. Thank you. Ukhala kanjani? Akhala wena. Elanga lilokha Nkosi yami. Lokudumisa. Ukhala njalo. Akhala wena. Ngosuku olulodwa nje. Lokudumisa. Bakhala wena. Elilodwa Nkosi yami. Lokudumisa. Hallelujah. Ongasebenza ngazo bese sizithupha izinsuku. Hayibo ongasebenza ngazo bese sizithupha izinsuku. Hayibo ongasebenza ngazo.
Brisador, o detergente concentrado fabricado em Moçambique. Um detergente solução para todo tipo de limpeza. Faz 99%. Lava e brisa veículos. Mármore, inox, tijoleiras, cerâmicas, sanitas. Pode tomar banho, pode lavar roupa. Ele contém limão e semente do coco. Donono Brisador, a solução para o bem-estar de Moçambique. Agora Moçambique no caminho certo, porque Donono é moçambicano. Donono Brisador, o detergente concentrado fabricado em Moçambique. Um detergente solução para todo tipo de limpeza. Faz 99%. Lava e brisa veículos. Mármore, inox, tijoleiras, cerâmicas, sanitas. Pode tomar banho, pode lavar roupa. Ele contém limão e semente do coco. Donono Brisador, a solução para o bem-estar de Moçambique. Agora Moçambique no caminho certo, porque Donono é moçambicano. Ngibonge Jala kamakhabani, ngibonge kakhulu indumiso engaka ekuseni. Abanye basibamba ku-afternoon, abanye basibamba is the night, but lapha Southern Africa kumbe Sub-Sahara region kuyasa manje, kuyasa ukuthi ngibhekile sesiphume kubo 6 o'clock. Sinabo 13 minutes away from 6 o'clock. Abantu bayavuka ku Sunday boyidumisa amazweni wonke emjikelele emhlaba. Abantu bafuna kuyidumisa uNkulunkulu. Abanye balokhiwe bangcwele. Abanye balokhiwe, Germans locked up. Igciwani lishaya ngendlela leyi engizange ibonwe eGerman. Amangiza nawo athe wona atholele injection iAstraZeneca sebahlabe abantu abaningi ku Great Britain. Kanti lento ayifuni ukuthi bathembele ku vaccine ngoba i-vaccine does not heal. Ngibonilalela bangcwele. I-vaccine does not heal. I-vaccine ibooster umzimba ukuthi ube namandla double to fight the virus. Ngoba umzimba kwawona, umzimba wethu is the best doctor to fight the virus. It's true. Uthola ukuthi uma ifika i-coronavirus ifika ke la mzimbeni ithola abantu banama underlying positions. Umunye unekhensa, umunye une-TB, umunye kule asthma. Seyizinikeza amandla kakhulu ke lapho ke i-COVID-19 ngoba ithola umzimba vela uyantengantenga. But la manjeksheni uma hlatshwe emzimbeni kulwelwa lokho ukuthi kube ne more strength to fight it, but not to heal. Ayikatholakali i-vaccine yokuphilisa i-coronavirus. Understand? Ayikatholakali. So abantu base-Britain banimangaza uma sebahlaba emanjeksheni, uma bangena ema-stadium simangele man. Wembley Stadium ngasibona le stadium phela uma siyakho bengilapha eLondon. Ngathi abantu bagqwalise i-stadium singaka kwisikhathi secorona akunabo bafaka ngasifonco baphefemlelana. Usukani madoda bathi thina sihlabile. Beka ukuthi ikuphi manje UK. Beka ukuthi ikuphi. Per day 40,000 people infected. Phinde abuya athi mbo i-COVID-19. Sibolalela bohulumeni bazalwane. Sibolalela bohulumeni. Uma uyongena la kugcwele abantu faka isifonco noma ngathi wena uqhubekela ufaka isifonco sehlabe emanjeksheni. Akuna injection ephilisa COVID-19. Avoid agglomeration please. I'm telling you, avoid agglomeration. Suka bani ndaweni la kugcwele abantu abaningi uyofuna in waphefemlelwa ne. Waphefemlelwa wavuma umuntu akushiyele ukudla eplatini aphuza amanzi akunikeza akushiyele drink. Keep yourself safe. Ready yourself to support i-health yabantu. You understand? Qhubeka uwashe wasezandla nge-detergent right. Uma kwenzeka nje uthathela incana le sanitizer uhambe nayo la ephokethini. You understand? Praise the Lord Jesus Christ. Uma kwenzeka ukuthi uyakhohlela, ukhohlela nje usekudeni nalesifonco sakho goba lesandla uthi uprotect lo mlomo ukuthi uma ukhwehlela ngoba usakaza phela lama virus aphuma la kuwe abantu bafe ngenxa yomuntu uyi1. Okay, just advice from
Dr. Zafa. I'm on the air, Studio 3, Gospel. Sebenza Gospel. Today is 21st in November 2021. We are really marching to the end of this year. I'm Dr. Zafa on the air. What download the Apple Radio Zafa, Lapaya Niku Play Store or Google Play. Uti Radio Zafa, Zafa with Z place. AZAFE. Katungwa tola bishoko shoko buningu uti www.zafa.com. Nihlezi the studio at third floor lapha eBasha drobheni Maputo Republic of Mozambique ngilethe nduduzo nilethe ukujabula kubazalwane. Oh, praise the Lord Jesus Christ. Thank you for the support, the whole world. Thank you for the support. Ngibonga kakhulu brother wami Sipho Makhabane. Hliziyo yami igcwele imbezi phakathi. Awuyaqula lo muntu man. Waqula lo muntu bazalwane uNkulunkulu wagcinelela ngazi ukuthi ukuphi manje. God bless Sipho Makhabane, protect the team. Praise it be the name of the Lord Jesus Christ. Hey bazalwane, ngoba angikuthatha isikhathi side ngifuna ukuletha izwi likaNkulunkulu. Namhla sokhuluma indaba ejulile kakhulu. Mina ngabizwa uma ngibiza uNkulunkulu 1987 ngile eTule eTanzania. Wathi uNkulunkulu bekuyinyanga kaJuly umanje uvakashela uJesu wathi you will be watchman. Bekanikhulumisa ngesiPutukezi uyabona lento bengakakhuluma isingisi. Bengazishangana nalesi Zulu siswathi nje kube umusa. Você será o atalaia da minha vontade das nações. Wena uyokuba yini watchman ye intando yami emhlabeni. Praise the Lord Jesus. Yakhumbula amagama enkosi. Uyohamba umhlaba wonke uba unotice abantu. To be a talaya or a watchman is to notice people about something before the danger come. You understand what mean that? And imbizelwe mina ukuthi ngiqwayise abantu. Umbona noma nhlupheka nje angekeli ukuhambisela ivili kaNkulunkulu. Abanye baze bathi prophet bukela manje sonebandla lapha eBrazil yonke le 20 years lokhu usebenza lapha eSouth America. Hey man ubuyela uzohlupheka eAfrica. Buka uqalela ibandla lapha eSouth of London. Why ungahlalanga naleli bandla lapha udla kahle lapha yana? Why ungahlala eUSA? Phela mina ngine citizen eBrazil. Enivumela ukuthi passport yakho nahamba wonke amazwe. Ngine passport eNingizimu Afrika. INingizimu Afrika green, bayibiza ukuthi green mamba. You travel the world with this passport. Is strong okabi le passport. So but the one buya ndohlupheka la Dustin. Mara mina uma ngibitha uJesu, esithi kimi Jesu, you will be my atalaya, you are a watchman. Ngoba uyohlala lapha ugcwele imali, so uyasutha wekela ukukhuluma. Azafu ukukhuluma. Hamba labaphuwe khona, nalabaqebe khona. Tell them Jesus is coming back again. Okay, that's why as well JCM, Jesus is coming ministry. Bayazi ukuthi ayenzene eNingizimu Afrika. Namanje busy nabanye abafana eNingizimu Afrika nala eMozambique. Ugcwele baxwayisa abantu ukuthi uJesu uyabuya. Thank you very much to be with me this time. But ngizoxwayisa uma niletha le ngoma izongena manje. Uyazi ngizoxwayisa. Wanthuma uNkulunkulu nikhuluma endabeni yokuhlonipha imizimba yethu. Kuloko ukuhlonipha imizimba yethu uNkulunkulu ukhuluma le ndaba yokuthi mabayekele amadoda okuloko babhisi nabafazi bebefundisi. That's why kunebantu abafa early, abanye imindeni yabo iphihlikile, abanye balahlekelwe imisebenzi namabhizinisi yabo ngoba baloko babhizi balala nabafazi abangqwele. Umfata wathathwa emfundisi. Hey bazalwane, noma umfundisikazi uba nendoda, I'm telling you le ndoda ingcwele ngenxa lo mama. So please, nina nithanda kuhamba nilala everywhere. You must be careful ukulala nabafazi bebefundisi ncebute kaNkulunkulu. Uma nite befundisi nifaka apostoli, nifaka prophet, nifaka evangelist, pastors and the teachers of the word of God. If fivefold ministry, lithi iBhayibheli uJesu uma afa ayehla phansi phansi ehlithweni emhlaba wathatha isihluthulelo sokuphila nokufa wavuka kwabafileyo. Lithi iBhayibheli when he raised from death wayifunda lapha kuEfesu chapter 4 verse 10 and 11 qhubeke nayo nje to 16. Enjoy it. Lithi iBhayibheli he distributed the gifts to man. Wanikela ama gifts to man, and lama gifts now is the government of the church.
Hey, lama gift is the government of the church. Ngikhulumela lapho yani ke ukuthi umpostola akude akuseyinto okudlala ngayo. Wanikeza abaprofeti emhlabeni. Wanikeza umoya wama-evangelist. Wanikeza imoya abazalwane wabafundisi. Laba abazalile abagcinayo emabandleni. Ngilapho ke ngiyanixwayisa nibobhaso bokudlala ngabafundisi. Abafundisi by government of the church. And waphinda wafaka umoya wokufundisa elivi. Teacher, ngisebenza ngawo njengamanje as I'm a rector of the University of Utah. Atala University la eMozambique. Ngibisi ke kuleyo ministry le teaching. So be careful. Ngizobuya lapho ngizokhuluma ngayo lento leyo. Ake nginikeze njani? Ake nginikeze kancane le ngoma. Thatha le ngoma ubusiseke emva kobuseka nibuya nelive nje fahla. Ngoba nike nje 30 minutes. Let's do just 30 minutes. Ngeke thatha isikhathi eside. God bless you. I'm coming back. I'm Dr. Safu here.
of the Lord Jesus Christ, thank you for this special moment. Ngibonge uNkulunkulu wami lesikhathi esihle usinikeza sona ku Sunday. Basasilungisela abantu kuye emasontweni, abanye basibamba ku afternoon, abanye kuyasa njengathi la, abanye usebusuku. Bless everybody. Bless everybody, Father God. Khuluma ke Nkosi njengoba unibizile ukuba i-watchman, uthi niqwayise umhlaba. Ngegama lika Jesu Christ ukuhlanganyela kumoya ongcwele. Amen. Bazalwane, indaba yami ngiyiphethe kusuka embusweni kaNkulunkulu ilaphayani ku Genesis chapter 20 verse 1 to 16. Uma sekuzomnandi ukuyifunda, ungayifunda uqhubeke nayo nje. Kathi ngiyonikeza amanye ama reference amaningi kabi la iBhayibhelini nizokhona kuba rich. You see, you rich, you be rich. Ngezwe. Now the Bible says kugcine kwabane indlala Samuela Middle East. Kathi Abraham bekusabiziwe kusuka esiveni sakubo ngale eMesopotamia. Waba lapha eMiddle East. Indawo lesibiza Israel namuhla. Indawo yofana bo Lebanon, Jordan, bo Gaza Strip. Middle East, you move to Syria for an example. Dibizwe Middle East leyo ndawo. Ndawo leyi turbulent kakhulu kusukela inyoka yalwa kakhulu lapho. And iBhayibheli liyasho ukuthi impi yokugcina yomphiko Kristu azama kuvala Jesu Kristu ukufa alethe umbuso wakhe, the 1000 millennium, iyoba khona laphayani yazi Armageddon. So le ndawo le ihlale always inema problems. Uma ngwabheka neIsraeli nama-Palestine basukule kudala bazalwane. Namhla kudivide kama nation ngenxa labantu labo. Ima-politika antenga ngenxa labantu labo. Akuseyimpi yanamuhla. Ngoba labantu ubuningi babo basuka esiswini esifanayo. Ngikunikeza at least le history and geography uthi uzonizwa kahle lento ufuna ukuyikhuluma lapha. Ngoba uyabona lo Syria, bathu Syria wa Bashar al-Assad lo olwa neIsrael. Uyazi ukuthi uSyria abantwana banaOr. unaOr ubhuti waAbraham phela. Uma Abraham abizwe baba kwabana le jealous ukuthi wayabizwa i1 bamlandela bazalwane. Balokhu bamlandela. But sifuna ukubona ukuthi ayaphi uthi ubizwe uNkulunkulu siyaya nathi. unaOr waya uyiqala le Syria uyibona namhla. Is a jealous man. Uma ezwa ukuthi Abraham uthole umntwana Isaac kathi Sarah bekangazali, kwavuka umono ungakanana kunaOr ubhuti wakhe. Until today akapheli lo mono. Uma ubona nje amabomba aphonswe Israel isupport isuka ku Syria. Wow. Lama Lebanese wabona kama Lebanon ahlangana nabantwana bakaIseo. The blood of Jacob. Owalahlekelwa ngesibusiso ngenxa yamabhontshisi athi nginikeze ngidle amabhontshisi anandaba ukuthi mina am firstborn. Abantu abangcolile balahla nelivile kaNkulunkulu ngenxa yemali, ngenxa yesiphathiphathi semhlaba. Awusukani madoda. Yona Edomite le uyibona kubathi Edon Esau, descendants of the wrong man, people who love too much the world than the word of God. Beka ukuthi bamhlakaza njani uIsrael ngosbola. Kuna le movement bayibiza Isbola. Ayifuna ukubona abantwana bakaIsrael, abantwana baIsaac. Basonde Isaac ngoba nguye onikezwe lesibusiso ukuthi uzala uJesu emhlabeni. Waqhubeka nje sesiyabonga kakhulu leli vele yakhe eIsrael khona lapha bathu uJordan ke bazalwane. Uma kushiswe Sodoma neGomora, umfathi wakaLoti ke wabheka emuva waba isidulu. Waba isidulu upstairs yesesoti. uNkulunkulu uthi ningabheki emuva. Ingilozi yakhuluma ka. Yena wabheka emuva. Waba isidulu lapha nesesawoti. Basala abantwana, amantombazana amabili. Lithi iBhayibheli abanikeza ubaba wakhe wabo itshwala. Umadakiwe kwathiwa uhamba wena uqala uyolala nababa. Walala nababa. Sasale sisu. Lelinye lamalanga banikeza ubabe. Angezwa vela uLoti ukuthi uyalala nabantwana. Lo munye uthi awumnikeze itshwala. Umnikeze itshwala sokuhamba wena ke. At least ke sizogcina imbewu yomndeni wakithi ngoba akunandodza la. Ngiyibona lento lena letshwala linenkinga nebazana sitokhuluma ngalo linye lamalanga. Bakuphi abantu abakhetha kuhamba bahamba netshwala, ngithi bahamba neshukela. Liyokushaya etshwala. Lokushaya bheka iNingizimu Afrika ukuthi njani manje. Ileague yetshwala yathusa. Illeague from Friday
to Sunday morning lokwendeke eNingizimu Afrika. Uyabheka nje ukuthi something is to take place. Tawuchithe tshwala. Now labantwana laba bazala abantwana babiza ukuthi Moabites. The Moabites are the Republic of Jordan today. Bakela nina hamba Israel uma usuka eJerusalem uthi uye eJericho. Before you turn right to Jericho. Uyayibona nje le bathi border crossing. King Hussein border crossing. Ungaka Ramallah to the left, which is the capital of the government of Palestine. Lapha mina uyayibona na border gate iJordan. Batukulu ke ba Abraham. Baza lo lot labantwana. Balala nobaba wabo bagcinile ke la lelihle lelive leliyazwana neIsrael. But hayi Syria, hayi Lebanon. Bangcwele, hayi Gaza Strip, iHamas. Bonke labo nalabantwana uAbraham watala abantwana nalabafazi umashona uSara lithi iBhayibheli wathatha abanye umunye uKhethura kwazalwa etinsizwa bangcwele ethi ngamfuni bonke labantwana bazalwa kule khaya bamfuni uIsaki ngoba uIsaki une blessing of the coming of Jesus Christ. Hey, bantwana bakaNkulunkulu yathi indaba eBhayibheli inkulu kakhulu sibotinika isesikhathi silidle eBhayibheli. Yabonga ukuthi nilalele nonke kuma platform ye WhatsApp nanina ninibamba manje nge Facebook na YouTube. Thank you very much. Nalapha ku streaming media ku website azafi.com. Thank you very much ku gallery of media. Nibusiseke kuphi nilalele ngo radio. I bless you this Sunday. People, I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. But listen, lithi iBhayibheli lapho ke kuba nenhlupho kulelo lizwe li the Middle East. Bekunendlala wamuva Abraham wafika kulinye live bathi uGerari uma fika lapho kule lizwe bathi uGerari umuntu lo bekabusa le ndawo waBimeleki inkosi yeGerari waBimeleki and niyokhumbula ukuthi amadoropa lawa lesesikhathi bekabiyelwe bazalwane they were walls bekune indongo ezikhulu ezivalela amadoropa. That was the safety of cities. Bekufika isikhathi inkosi yithi makuvalwe igate ledoropa umavaliwa ungeni ngoba lama halls bekamakhulu aphakeme kakhulu you can't get in. Uyakhumbula indaba yabantwana bakaIsrael uma bazongena eJericho indonga zeJericho besiphakeme kwaza kwadinga uNkulunkulu kuba yena uqobo lwakaziwisayo. After 7 days barotate edoropa badumisa uNkulunkulu wabalwela wabhidlita lento. Amadoropa lawo beka strong kakhulu beka fortress for their own people. Wangena ke Abraham naye uyazula ufuna ukudla fanele baphephe phela ngoba kunendlala enkulu eMiddle East. UAbimeleki uma ngena Abraham wabona man le ntombazana ehamba nalo muntu lo uyabonakala uyiforeigner lo muntu lo. Man ngabizana lo muntu azela. Manje uyasho Abraham uma interview ele inkosi bathi lo mfazi uyini la ku wathi awusisi wami lo and abaningi eBhayibhelini bathi Abraham uqambe manga nami nje bengicabanga lokho Abraham angazange aqamba manga. Mina kuqaleni vela abazalwane safunda eBhayibheli bengithi hawo na umuntu ongcwele uqamba manga acambanga manga bazalwane. Abantu balesa sikhathi bebathatha nemndeni to preserve their families. Uyakhumbula le ndaba even yena uAbraham uma yothumela ukuthi uIsaac athole umfazi uthumela lo bekabusa ithi 70 tasekhaya lakhe uthi abuyele le kule live abitwele kulo angayi kule linye live. He must go down that township wabitelwa khona decades and decades minyaka yandlula uyonfunela intombatana eyivirgin iyokuba umfazi waIsaac. Ungathathi kumaFilistiya ungathathi kubanye abantu bekunjalo mangcwele. Uma thu sesiwami Abraham for sure is a sister ngoba bazalwe baba munye musa. It's the same father noma ngabe bahlukane bomama but it's the same father. It's my sister. Ngithathele sesiwami mina uSara is my sister but wenze kahle uthi usise siyamthatha manje ngoba lethi iBhayibheli bekabukeka Sara bazalwane. She was very beautiful futhi umfathi lo bekangamithi angatholi isiso. Uyabona lento le abafazi abasterile abangakhona ukuthola isiso uhlala emuhle nje lo muntu uhlala intombatana la hamba khona Abraham angafika nje amadoda aphakama abheka instead obheka Abraham abheka lo muntu azathi Abraham ngicela uvusho ukuthi mina sesi wakho ngoba uyazi ngalendlela kwenzeka khona bazonibulala labantu ngencaka kwesesi isho ukuthi usesi wami ngoba ukuthatha bakuthethe ma
ngeke silungu umuhle kakhulu uyabona lento le. Okay, bosesibethu bahle. Bosesibethu bahle kakhulu. Ngiyarisho mina nti my wife is beautiful. Akunamuntu angasemuhle emhlabeni bazalwane. Nalo wena uthi mubi, kunalo muntu okhala ngayo uthi muhle kakhulu. But uma nibhekile mina umfathi wami noma sesitholile abantwana bazalwane sebadala, but when I looked at this lady, leqhobo liphezulu lomuntu. Uyazi, lo muntu usasentombathala la kimi. Bafathi bafundisi. Ngize ngayona le ndaba. Lalela lingakaphumi ngoba ngifuna ulethe isikhathi esindi ngilethe twice because I'm the watchman. Now the Bible says Abimelech took Sarah ukuthi abe mfathi wakhe. Abraham was thulela nje. Kanti Abraham is a prophet. Abraham is anointed. Ninibambe kahle bazalwane lapha. Abraham is a prophet. Abraham is anointed man of God. Ngamanye amagama ukuthi aloku alale nalo Sara umfazi wakhe. Lo gqobo limbonye uSara. Labafathi bethu nje usibona sibafundisi lala nabo. Bambonyiwe ugqobo lwethu. Kunebantu abaloku babhisi ngebafathi bebefundisi. Ngiyanixwayisa lusha. Ngiyanixwayisa nabo baba enihleze eningafuni ukuthatha abafathi lokhu nibhisi ngebafathi bebefundisi. That's why niyafa kuEli. Abanye balahlekelwe imisebenzi. Abanye abasala ihlobo. Abanye banetifo tikaphileki. Ngoba lisuka niyoziphosa phezulu kogqobo lebefundisi kulabafathi. Ubabona bahle sobawashwe emgqobo kaNkulunkulu. Yekelani ukulala nabafathi bebefundisi. Niyofa. Abanye sebafile bangani benu. Lusha, you must pray and ask wife from the Lord. Yekela noma athi uyakunika lo mama. No yala man, uyakhumbula uJoseph umafika isiveni saseGibhithe. Lo mama umabheka uthi hey, lo mfana muhle, lo mfana man uyazanga nama girlfriend, uziqinile muhle kangaka. Waze wafuna ukuthi lo mama wale boss afuna ku rape uJoseph. uJoseph wabaleka waza kwadabuka neshethi. Umfati afuna ku rape indoda ukubona ugqobo kaNkulunkulu. Wathi mina nivunyelekanga mfati uthi ngilale nebantu mina naNkulunkulu mina. Mina kutofana niyolala nomuntu lo nizoshada yena. Kusho uJoseph wabe sibonelo simangalisa kweGibhithe. Wagcina uNkulunkulu wamnikezela ivele lokho wabe prime minister in the kingdom of Pharaoh. Yekelani ukulalela abafathi bebefundisi nizofa. Ngeke nisayakhe imindeni. Abafathi befundisi bagcotshiwe. Noma kuyena lo mama uyakulangatela uyakhanuka mntwana ukuthi igcine kahle. Awu mhloniphi marabaleka. Noma ungadinga ukuthi uthandaze ukuthi inkosi ninikeze ukuthi niye kulinye libandla ngumama mfundisi. Ufuna kunendisa into engaserathi. Yekelani ukulalela abafathi babefundisi man. Abafundisi at the government of the church. God will kill you. Don't touch the wives of pastors in the name of Jesus. Pumani kumafathi befuwa prophet. Pumani kumafathi beapostle. Pumani kumafathi bebishop. Nkulunkulu yala lencebo takhe. Labantu babiyelwe ugqobo. Awubulalwe Satan. Ubulalwe dingelozi zikaNkulunkulu. Ubulalwe ugqobo bezulu. Hamba uyofuna umuntu ulale naye. Yekela abantu abangcwele. In Jesus' name I pray that you might be saved. Rikaba shendelebas. Lithi iBhayibheli angakalali naye waBhimeleki lo mfazi. Kwavela uNkulunkulu qobo lwakhe uthumele ngilosi uthi eBhimeleki uyenzani ufuna kumendani lo muntu. Lo muntu uyinkosikazi yomprofeti. That man is anointed. That man is a prophet. If you touch this one, ufake sex yakho lapha, uyophela umbuso wakho. Yekela lo mfathi man. Wagijima wamjikisa bazalwane. Noma kunjalo, lithi iBhayibheli isive sonke saBhimeleki eGerar sagula ngugula ongalapheki banqwele. Kwagulwa eGerar hayi kudlala. Kwadinga yena Abraham ayothandaza embusweni ukuthi iphume lento ebulala abantu. Bantu bangaka namuntu noma sibathandazela abaphumelele baloku babhisi balalani bafathi abangcwele. Yekelani bafundisi man. Yekelani bafathi bebafundisi ngegama lika Jesu Kristu. Oh Father God, thank you for this moment. Thank you, Father God. You sent me to speak. I have spoken. Also, thank you, God of Israel. Amen. Nisale kahle bangwele nisale ngokuthula. Radio Zafe broadcasting via internet 24/7. Radio Zafe
ithwele responsibility esuka uNkulunkulu ukuletha wonke u7 billion abantu abakhona emhlabeni esihlalweni sokubusa kaNkulunkulu nokwenza kuletive tivume ukuthi uJesu uMesiya, uJesu uKristu. Radio Azaf with a purpose to bring all 7 billion people in this planet to the feet of God in the kingdom and recognize that Jesus is Messiah. Jesus is Christ. Nguye kuphela indlela eqiniso lokuphila. Nguye okhulula abantu ababanjiwe isicwaka, abanjiwe idragon, abanjiwe inyoka. Nibusiseke bangcwele nisale kahle. Ngithole mina ku www.azafit.com. Noma ungena ku Facebook Radio Belt Azafe or Radio Belt Azafe. Asibe bangani lapho uyothola kuningi ku timeline noma uthi ABA TV, Aba TV Azafe. God bless you indeed. God bless the church. God bless the pastors. God bless the Holy Family. In the name of the Lord Jesus Christ. Bye-bye. Studio 3. Radio Azafe broadcasting from Maputo. Amen. Adamona Jesu Eva Adamona Jesu Eva Adamona Jesu Eva Sidamona Jesu Eva Sidamona Jesu Adamona Jesu Eva Adamona Jesu Eva
batamona Jesu